When you play the Game of Thrones, you win, you die. You want to sit over there? You want to sit here with me? Oh, sorry. Yes. No, it's okay. You can do whatever you want. Sit next to me. Okay. Okay. Bueno, obviamente estamos con la hermosa Nathalie Emmanuel. Vamos a hacer lo mismo, una conversación primero entre nosotros. Yo obviamente les voy a ir traduciendo para todos ustedes. Y luego hacemos un breve Q&A. So first we're going to have a chat, and then we're going to have a short Q&A. Okay. You agree? Okay. So many people. It's... They're all here to see you. Thanks. Okay, so... Sorry. In China. Okay. Okay. Go ahead. It's okay. It's just like a regular chat. You can relax. It's just a regular chat in front of like 1,000 million people. Les estoy diciendo que se relaje, que simplemente es una conversación normal al frente de miles de personas. Okay, so, well, first of all, welcome. Welcome to Colombia. Thank you. Gracias. I want to start, okay, a lot of people know you, obviously, from Game of Thrones, Missandei. But also, some people know you from the Fast and Furious franchise. Other people know you from Maze Runner. Let's talk a little bit about how did you begin your career? How did you get into acting? Le estoy diciendo, muchos la conocemos por Juego de Tronos, muchos la conocemos por Rápido y Furioso, la séptima y octava entrega de esa saga. También la conocemos de la película Maze Runner, pero ¿cómo fue su proceso para llegar a ser actriz y ser hoy quien se sienta aquí al lado de mí? So, I began acting really young. I was a child, but I did it for fun as a hobby. And my mum would look at the newspaper, the local newspaper, and there would be like auditions for shows, local shows. And then we would go for them if we liked it. And yeah, it sort of started off as a hobby and for fun, and then as I got older, my mum was really strict with school. So even though I had auditions and would often do shows and stuff, I wasn't allowed time off of school. So once I got to a certain level in my schooling, then she was like, okay, now you can audition for stuff that's a bit more like long term. And then I got a job on a TV show in England called Hollyoaks, which was a soap opera. What was it called? Hollyoaks. Hollyoaks. And then it kind of just went from there, to be honest. Dice que ella comenzó a actuar desde muy chiquita, desde muy joven, pero lo hacía más como un hobby porque le divertía. Y la mamá siempre miraba el periódico, en el periódico habían como audiciones, e iban y las hacían, pero porque era algo divertido. Sin embargo, la mamá siempre era muy exigente con que no dejara el colegio, que tenía que estudiar. Cuando ya llegó a cierto nivel del colegio, que ya había terminado como sus estudios, entonces ahí ya la mamá le dejó ir a audicionar para roles que eran un poco más largos. Hizo una telenovela, por ejemplo, en televisión británica llamada Hollyoaks, ¿cierto? Y pues ahí ya como que comenzó. When you were 10 years old, I think it was, you participated in a musical, which is something that people, like a story that is really close to most people's hearts, which is The Lion King. Yeah. What was that experience? Did you sing? I did. How was that? I played young Nala in The Lion King, and I was 10. And I had to sing, I had to dance, I had to act, and it was a huge nationwide audition process. They just auditioned all over the country, all over the UK to cast that show. And I just went to an audition in London. I had 9 rounds of auditions. Whoa. Before
before I got that job. And yeah, it was like the moment where I was like, this is what I want to do for my job now. Like, I knew it there and then. Because it was such a beautiful show. Like, the artistry, the puppetry, the stage design, it's just so amazing. So I was like, this is the coolest thing ever, and I want to do this every day. And also, at the opening night party, I met the Spice Girls. So oh my God. I was really excited about that. Yeah. Le pregunto al respecto del Rey León, un musical en el cual ella participó cuando tenía 10 años. Pues el Rey León, obviamente, una historia que es muy cercana al corazón de muchísimas personas que están acá y que pronto van a hacer la película live action y todo. Y pues resulta que ella lo hizo cuando tenía 10 años. Dice que fue una búsqueda, unas audiciones de todo el país. Por todo el país buscaron chicas que pudieran participar ahí. Ella logró, después de 9 audiciones, ser la joven Nala en el musical. Fue algo gigante que tenía, pues digamos, como un diseño de escenario, tenía unas luces, tenía títeres, tenía toda una producción en lo cual ella cantaba, bailaba, tenía que actuar, y en uno de los momentos así tesos pues de toda esa experiencia conoció a las Spice Girls. Entonces fue como el momento a los 10 años en el cual ella decidió, esto es lo que yo quiero hacer pues ya el resto de mi vida, este es mi trabajo, esto es lo que quiero hacer. That's awesome. Do you they're saying that when you speak with the microphone. Oh, sorry. Oh, hi. That's better. Sorry. Okay, oh yeah, you had to sing, right? So how was your, did you begin, you were looking for auditions and it was fun for you, but did you start studying proper acting, or are you a triple threat? What's going on there? Basically, no. My mum, who is amazing, she put me and my sister and I into singing classes, dance classes, just for fun. It was genuinely something that we did after school. It was an after school activity. When I was very little, I was incredibly shy. I mean, I still can be, but dropping me off at school every day for her was a nightmare, because I would just scream. I just didn't want to leave my mum. So when I was 3, that's when she put us into dance class and singing and acting, because it's the arts is a really great way to build confidence. It's a really great way to figure out who you are, And so my mum encouraged that, and that's sort of how I got into it. In terms of any formal training, I didn't do any. I just did it. I guess I learned on the job. I learned as I did it. And yeah, I've also learned a lot from watching other actors just do their amazing work, and see how I can develop myself too. So yeah, I just sort of have just done it, kind of gone with the flow, if you like. Yeah. Yo le pregunté cómo era el proceso pues de ella de formación como actriz, ¿cierto? Que pues como qué academia o qué cursos hizo, porque pues en el Rey León le tocaba cantar, entonces cómo hacía, ¿cierto? Hay un término en inglés que es triple threat, que son las personas que saben actuar, que saben cantar y saben bailar, que son una amenaza triple, ¿cierto? Y me dice que pues sí, que el asunto es que ella cuando era muy joven era muy tímida, que ahora no tanto, pero que a veces puede serlo también, y esa timidez era caótica para su madre, porque cada vez que la mamá la llevaba al colegio, ella lloraba, hacía berrinche, era muy complicado pues dejarla en el colegio. Entonces, como para combatir un poco esto, la mamá impulsó a ella y a su hermana a meterse a clases de actuación, de canto y de baile, porque pues las artes pues forman el carácter y hacen que los chicos se sientan más confiados de sí mismos, y por supuesto pues que se encuentren a sí mismos realmente en lo que son. Entonces ella hizo pues como todos esos cursos y empezó pues como a, por decirlo así, florecer ahí.
Y luego de eso, básicamente no tuvo una escuela formal de actuación, sino que simplemente en los trabajos que iban llegando, pues iba aprendiendo del trabajo y también aprendiendo de otros grandes actores con los cuales ella compartía escena. Y eso nos lleva a Juego de Tronos, ¿cierto? And that brings us to Game of Thrones. Okay. So I was talking to Nicolaj last night, Yes. and he told me a story. Okay. Okay. Alright. He told me you were a big fan of the show. Yeah, huge fan of Game of Thrones. Yeah. And so when you were like you guys, I think it was a premiere, maybe it was a closing party. I think it was your first like premiere. He says he remembers that you were like after obviously your first season there, you were crying and crying uncontrollably because you were such a big fan. Le estoy preguntando porque anoche pues con Nicolai, el Matarreyes, que todos ustedes conocen y ahorita vamos a ver en este escenario, estábamos hablando pues él y yo, y él me contó como, ay mira que Nathalie era una gran fanática de Juego de Tronos, o sea, se moría. Cuando al fin ya, luego de su primera temporada, la primera premier para ella era en una esquina llorando y llorando descontroladamente porque era tan fanática que no podía creer pues qué estaba pasando. Entonces le estoy preguntando al respecto de esa situación. So, tell us your version of that story. I mean, he told it pretty accurately, to be honest. Well, I went to the season 3 premiere. That was my first season. And I remember that they had slightly changed the order of the episodes, and they were like, oh, you're now in episode 2, not episode 1, and I don't know what happened, but like, I went to the premiere thinking, because at the premieres they show episode 1, and so I went just thinking that I've been invited because I'm in the cast, but I wasn't expecting to be in the first episode of season 3, and when I got there and then they played the episode, I was in it and I was like just blown away because the premiere was at the TCL Chinese Grammars Theatre. I think I'm saying that right. It's like the Chinese theatre, the big famous theatre in Hollywood, and then my face was on it and it was all rather overwhelming. And afterwards I had people coming up to me and congratulating me and saying well done, and I was like, just wasn't expecting any of this because I thought I wasn't in it. Then I had Jason Momoa come up to me, high-five me and be like, well, good job with the languages, because he knows about the languages. So then his like beautiful wife, or now wife, Lisa, was there, who I'm a huge fan of, Lisa Bonet. I mean, love her. And she was there, and I was like, what is happening? And I just kept phoning my mum, by the way, who's in London, so it's like the middle of the night for her, and I'm just like crying down the phone to my mum, like, this is all just too much. I don't know what I'm, like, this is so weird for me, like, I couldn't quite get a grip of myself. So yeah, if Nikolai saw me sitting somewhere crying, that's probably, I believe him 100%. Ok. Bueno, nos cuenta entonces que ella ingresó en la tercera temporada de la serie. Ya era una fanática, pero hacía morir. Y cuando era la premier normalmente está en este teatro chino todo grande que hay en Los Ángeles, pues en Hollywood, ¿cierto? Y allá era la premier, todo el mundo fue y ella pensó que la habían invitado porque pues como ya hacía parte del elenco, entonces como para hacerle el bien de incluirla, pero ella no sabía que ella iba, porque en la premier solo muestran el primer capítulo. Y resulta que pues como ellos graban y le dicen como que ay bueno, esto que acabaste de grabar va a ir en el segundo capítulo, ella pensaba que ella en el primer capítulo no iba a aparecer, sino desde el segundo. Cuando, oh sorpresa, sale pues el primer capítulo y se ve ella ahí en esa pantalla toda grande y se ve en Juego de Tronos, que ella era supremamente fan,
se quedó como perpleja después de que se acabó pues el capítulo. Se le acercan personas, entre ellos se le acerca Jason Momoa, que es, ustedes saben, Drago, o también Aquaman, ¿cierto? Pues lo conocemos muy bien por ambos universos. Y pues y la esposa de él, que es Lisa Bonet, que es la ex esposa de Lenny Kravitz, pero también es una chica muy famosa hace mucho tiempo. Se le acercan y le dicen, hey, súper bien, y como que chocan de palmas, y le dicen, no, súper bien con los idiomas, porque Jason obviamente le tocó pues todo eso como también de aprenderse este idioma inventado, pues cierto, que súper bien, lo hiciste muy bien, y ella pues abrumada con toda la experiencia, llamando a la mamá, que la mamá estaba en Londres, la diferencia horaria como 7 horas, llorándole a la mamá, así como en una esquinita, y que seguramente Nicolás lo que vio fue ella ahí llorando en una esquinita, abrumada por toda la situación. Okay, that's awesome. That's a cool story. Yeah, cried a lot. Speaking of languages, Yes. you are basically you are to Daenerys Targaryen what I am to you right now. You are doing a much better job, to be honest. No, I'm not. No. I don't speak any languages, as It's you know. all a lie! I know. I mean, I speak some sentences of a fictional language, which isn't really useful. So, But I think it's useful. Wait, let me translate to them, and maybe they'll think it's useful. Yo le estaba diciendo que es que ella es conocida en la serie obviamente como ser la traductora de Daenerys Targaryen, ¿cierto? Es decir, ella más o menos es la Pamela de Daenerys Targaryen. Y ella me dice, no, pero tú estás haciendo una mucho mejor labor, pues yo no sé ningún idioma, solo me sé algunas frases de un idioma inventado y eso no sirve para mucho. Yo difiero de eso. Ustedes creen que sirve de mucho, ¿no? Sirve el hecho de que debería hablarnos un poquito en alguno de esos idiomas, ¿no? Sí. You should speak a little bit. Come on. okay, I'm gonna say, because I've said this phrase so many times, it's ingrained in my memory. Ok, ya ha dicho tantas veces esta frase en su vida que ya está clavada en su memoria, está grabada en su I think you memoria. lot know what I'm gonna say already. Creen que ustedes ya deben imaginarse lo que va a decir. Okay. Daenerys Jarmazno Ayonajotema. Electro Targaryen. Ziobrosio Velos. Dorzalti Marino Dario. I mean, there's a bit more, but you get the gist. Un poquito más, pero ustedes se lo imaginan. Yeah, it's kind of hard to introduce Daenerys. Yeah, she has a lot of titles. Sí, tiene más It's like they títulos. just keep going. They just add more. They're like, oh, she also did this thing, so we should throw that in as well. Que cada capítulo le suman más títulos a ella, como, ay, ve, también hizo esto. It's gonna be Daenerys washer of dishes. Yeah. I'm like, oh, La what else folladora does she de do? Snow. 'Cause I know that always affects me. I'm like, what else am I going to have to say? Cada vez que Daenerys hace algo, ella dice como, ay, ya qué más hizo, porque ya sabe que la afecta a ella, porque ya tiene que sumarle otro título y aprenderse la frasecita. Okay, well, I don't think I'm the only one here to actually think that it's so awesome that your character has grown so much. Que su personaje ha crecido mucho en la serie, ¿no? Eso es algo fenomenal, because you began just being this translator, and now you have a whole, like, story arc, obviously Grey Worm, you know? O sea, tiene ya toda una historia, ya tiene, pues, su amorío. Did you know that you were gonna have all of this growth? You No. just thought you were gonna do translation and that's it. Como No. que sabía o no sabía, pues, para dónde iba el personaje. So when the audition came through for that, the character breakdown was so vague. It was like, just sort of said 3, maybe 5 episodes, may have future season, like future potential, but it was so like open-ended. I'd been sent like 3 episodes or something, so I wasn't really under the impression that this was a long
running thing. They were like, maybe, probably depending on how she's received by the fans. So no, I wasn't expecting it, and so it's a real like privilege and an honor that they liked what I did and therefore decided to keep her on, and then, you know, create this beautiful love story for her and Grey Worm. And those two characters, I feel have been very important to the show because they have created this little tiny, lovely universe of hope within. This bit of hope in this like crazy, kind of brutal, violent, you know, unsafe world, and they have this little thing, and it's just been really lovely to play, and I just feel blessed that I've had that opportunity. Pues nos dice que ella en un inicio, pues cuando le pasaron como la descripción del personaje, no decía mucho, era algo muy vago, como que decía, tendrá 3 a 5 capítulos, quizá esté en otra temporada. Entonces ella lo que pensó pues fue que no era una cosa como a término, pues a largo término, ¿cierto? Ella pensaba como no, pues seguro se hace este pedacito y de pronto si el público recibe bien el personaje se hará. Obviamente lo recibimos absolutamente bien y ella se siente muy agradecida como de ese pequeño mundo que ya se crea, de esa historia que se crea entre ella y Grey Worm, esa historia de amor que realmente es como una gotita de esperanza en un mundo que realmente es una cosa muy salvaje, muy violenta, que realmente ella siente que esos dos personajes y su historia son muy importantes hoy en día para la trama de Juego de Tronos. Y por eso mismo se siente muy afortunada pues de que les haya gustado a quienes crean la serie lo suficiente como para hacer que el personaje crezca de esta manera. What she said. She's so amazing. Let's give her a round of applause. She's amazing. Le voy a tener que traducir que ella dijo que me aplaudan. And she's gracias. rocking the curls as well, which I love. Crespo power. There's so much hair on this stage. There's too much hair right now. I love it. Que tenemos demasiado pelo aquí en este momento, pelo crespo en el escenario. But yours is amazing. Any tips? You know, I'm gonna get all the tips. Oh yeah, I will hook you up later. Don't worry. Okay, super. Bueno, oh wait, let me see. We're good for time. We're super good. Okay. What else do I got? I got a bunch of questions. Oh, okay. This is a good one. So, you just became a yoga instructor. Who told you that? Ella se acabó de volver instructora de yoga. I've seen on your Instagram, you're always posing like in these weird ways. Like yeah. Who told you? Did I tell you that? No, you didn't. Oh. Oh. Okay. I know things. I'm not Jon Snow. I know things. I'm more like I drink and I know things. I earlier this year qualified as a yoga teacher. Aplausos para ella que ya es profesora de yoga y todo. Have you been doing that for a while? I have been practicing yoga for the better part of a decade. Wow. And I love it. I love it so much. And then I would say for the past maybe 5 years, I've been wanting to train as a teacher, mostly just to learn more about it and the history and like, you know, so I can find a way to translate to people how much benefit they can get from it, because I have loads of people ask me questions and I desperately wanted to like teach my friends and like people I know, but I felt responsible. I had to be responsible and make sure I had some training first, because you could injure somebody if you don't quite know what you're doing. So I wanted to learn some more about it. And yeah, so January this year I did my training and then I qualified in April. That's awesome. Yeah. Congratulations. Thank you. That's awesome. Namaste, everybody. Namaste. One more goals.
So, Esta vida no sea mi producción, acaba de las palabras. decirnos que lleva 10 años entrenando yoga, que le encanta, que ama ese estilo de vida, y hace 5 años se decidió como a estudiar un poco más, como ya como instructora, pero más como para conocerlo más a fondo y también para poder explicarle a los demás como los beneficios, enseñarles a los demás, porque muchos amigos y personas pues en internet además le hacen preguntas y si uno hace pues como una sugerencia sin saber todo al respecto, pues puede hacerle más daño a la persona. Pero para ella es una cosa pues como que le da mucho orgullo saber que en enero de este año entonces ya pues ellos dicen cualificó pues, pero lo que es como que la nombraron pues ya instructora de yoga profesional. Okay, we got some more around here. Okay, you just had a debut in Cannes as a producer. Acaba de tener un debut como productora en el Festival de Cine de Cannes, ¿cierto? Tell us a little, I know it's a short film, yo sé que es un corto, pero cuéntanos, like, tell us, because it's like, it's not a small feat. It's not a small thing. I mean, I think that as a British person, our instinct is to be like, oh, it's just this tiny thing. We like to be super modest all the time. We do that too. Yeah.